It's natural to feel stressed during or after a traumatic event, but some people continue to experience these problems for quite some time. Hi, I'm Dr. Lakshmi, and you're watching Yashoda Hospital, the Health Talk session, where all your health-related queries are answered here. So let's discuss and know more about post-traumatic stress disorder in our today's episode. Joining our discussion today is Dr. Naveen Kumar Dhagudu, Senior Consultant Psychiatrist from Yashoda Hospitals, High-Tech City. Welcome to the program, Doctor. Thank you. So, Doctor, events associated with trauma or stress అనేది చాలా కామన్. సో టు బిగిన్ విత్ పోస్ట్ ట్రామాటిక్ స్ట్రెస్ డిజార్డర్ అంటే ఏంటి అండ్ ఈ కండిషన్ ఎంత కామన్గా చూస్తాము? పోస్ట్ ట్రామాటిక్ అంటే ఒక ట్రామా ఈవెంట్ ఒక లైఫ్లో జరిగినప్పుడు ఒక టెరిఫైడ్ ఈవెంట్ కానీ లేదంటే ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్ కానీ ఆ ఈవెంట్ తర్వాత సంథింగ్ చాలా సిగ్నిఫికెంట్గా చేంజెస్ డెవలప్ కావాల్సిన టైంలో వాటిని ఆ ఈవెంట్ని స్ట్రెస్గా అనుకుంటాం. ఇటువంటి ట్రామాటిక్ స్ట్రెస్ఫుల్ ఈవెంట్ జరిగిన తర్వాత ఒకరి నుంచి ముగ్గురులో ఒక రకంగా స్ట్రెస్ రెస్పాన్సెస్ ఒక బాడీలో ఫిజియలాజికల్ సిస్టమ్ చేంజెస్ జరగడం వల్ల వీళ్ళలో కాస్త ఇబ్బందికరమైన సిమ్టమ్స్ అంటే సైకలాజికల్గా వాళ్ళు ఆ ఈవెంట్ తర్వాత చాలా సిగ్నిఫికెంట్ చేంజెస్ కంటిన్యూస్గా వాళ్ళకు ఆ ట్రామా సంబంధించిన మెమోరీస్ ఎక్కువగా మైండ్లోకి ఎంట్రీ అయిపోవడము, దాని తర్వాత వాళ్ళు ఆ స్ట్రెస్ రెస్పాన్స్ వల్ల నైట్ డిస్టర్బెన్సెస్ రావడము, గుండె దడ ఎక్కువ కావడము, మరీ ముఖ్యంగా అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న సౌండ్లకు విన్న వెంటనే ఉలికి పడడము, భయపడము. ఎప్పుడు చూసినా ఆ ఈవెంట్ తర్వాత నుంచి చాలా పర్సనాలిటీ చేంజ్ వచ్చినాయి సార్. అంటే వీళ్ళు ఏ దాంట్లో ఏ కొత్త ప్లేస్ పోయినా, కొత్త వాతావరణంలో ఉన్నా, వాటి సంబంధించిన మెమొరీస్, వాటి సంబంధించిన వ్యక్తులు చూసినప్పుడు మళ్ళీ ఆ రకమైన టెన్షన్ ఎక్కువ రావడము. సో కంటిన్యూస్గా బాడీ స్ట్రెస్ గురవుతుంటుంది. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ సైకలాజికల్ స్టేట్ని పోస్ట్ ట్రామాటిక్ స్ట్రెస్ డిజార్డర్ అంటాం. దీనివల్ల వీళ్ళు డిప్రెషన్ అంటే ఒక రకంగా తొందరగా కోప్పడము, తొందరగా బాధపడము, ఒక్కోసారి వైలెంట్గా వీళ్ళు బిహేవ్ చేయడము, మరీ ముఖ్యంగా వీళ్ళలో నిద్ర తర్వాత రిలేషన్షిప్స్ బాగా సిగ్నిఫికెంట్గా అఫెక్ట్ అవ్వడము జరుగుతూ ఉంటాయి. వీటిని సైకలాజికల్ కండిషన్ అన్నింటినీ మనం ఒక 6 months కంటిన్యూస్గా ఒక పీరియడ్లో వీళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అన్నప్పుడు మనం వీళ్ళని ఒక పోస్ట్ ట్రామాటిక్ స్ట్రెస్ డిజార్డర్ చెప్తాం. సో మీరు చెప్పినట్టుగా చాలామంది ట్రామాటిక్ ఈవెంట్ని ఫేస్ చేస్తారు. ట్రామాటిక్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి డాక్టర్? జనరల్గా వీళ్ళది నార్మల్గా డే టు డే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వర్క్ అనుకున్నాము, ఈ వర్క్ కాలేదు, అది కూడా ఒక ట్రామాగా ఫీల్ అవుతుంది అనుకోండి. అటువంటి విషయస్ మనకు న్యాచురల్ అడ్జస్ట్మెంట్ కోరుతుంటాయి. బట్ కొన్ని ఈవెంట్స్ ఏ 10 మంది వాళ్ళ కల్చర్లో షేర్ చేసుకున్న వాళ్ళతో చూసినా కూడా ఇది జనరల్గా జరగని ఇష్యూ ఈయన లైఫ్లో జరిగాయి. ఒక సపరేషను, లేకుంటే ఫిజికల్ అబ్యూజు, లేదంటే ఒక సైకలాజికల్గా కంటిన్యూస్గా ఒక ఫ్యామిలీలో రిలేషన్షిప్లో ఉన్నా కూడా ఒక నెగ్లెక్ట్ గురి కావడము, ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ అంటే సడన్గా ఒక సునామీ రావడము, లేకుంటే ఒక కొలాప్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ అవ్వడము, లేకుంటే ఫిజికల్ సేఫ్టీకి థ్రెట్ అవ్వడము, సెక్షువల్ అసాల్ట్ జరగడము, వీటన్నిటినీ కూడా ట్రామాటిక్ ఈవెంట్స్గా చూస్తారు. సో పోస్ట్ ట్రామాటిక్ స్ట్రెస్ డిజార్డర్ అనేది చాలా కామన్ కండిషన్. కానీ దీని సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ డాక్టర్ని ఎప్పుడు కన్సల్ట్ అవ్వాలి? డెఫినెట్గా పబ్లిక్లో ఈ ట్రామా తర్వాత ఒక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, సడన్గా ఒక హాస్పిటలైజేషన్ కానీ, ఒక సడన్గా ఒక మేజర్ సర్జరీ జరిగిన తర్వాత కానీ, లేదంటే ఒక సపరేషన్, ఒక క్లోజ్ పర్సన్స్ మన నుంచి దూరమైన మదర్ డెత్, ఫాదర్స్ వాళ్ళ లైఫ్లో ఒక లవ్డ్ వన్ లాస్ అయిపోవడము, లేకుంటే ఒక యాక్సిడెంట్ జరగడము, ఇటువంటి ఈవెంట్స్ జరిగినప్పుడు తర్వాత వీళ్ళలో స్లోగా ఒక ఎక్స్పీరియన్సింగ్ సిమ్టమ్ అంటాం. అంటే మళ్ళీ అటువంటి ట్రామా స్ట్రెస్ రియాక్షన్ మనలో మళ్ళీ జరిగినప్పుడు ఎలా మనం అనుభూతికి లోనవుతామో, అటువంటి స్ట్రెస్ గురవుతామో, అటువంటి స్ట్రెస్ఫుల్ బాడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడం. దీనిలో మరీ ముఖ్యంగా నైట్ టైం కంఫర్ట్గా స్లీప్ రావాల్సిన టైంలో అది గుర్తొచ్చేసి మనకు భయంగా, టెన్షన్ తోటి గుండె దడ రావడము, స్వెట్టింగ్ రావడము, ఇటువంటి ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి. కొన్ని ఫ్లాష్ బ్యాక్ మాదిరిగా ఆ జరిగిన ఈవెంట్ రీకలెక్ట్ మాటికి గుర్తుకు రావడము, ఈవెన్ ఆ ఇండివిజువల్ పర్సన్ కూడా ఎంత మనము మర్చిపోదాం ఈ ఈవెంట్ని, ఒక బ్యాడ్ ఈవెంట్గా, ఒక బ్యాడ్ మెమొరీగా మర్చిపోదాం అనుకున్నా కూడా మళ్ళీ తిరిగి అదే గుర్తు రావడము, ఆ విష్యూస్, ఆ మెమొరీస్, ఆ డేట్లు చూసిన ఆ వ్యక్తి గురించి పేరు విన్నా మళ్ళీ అవి గుర్తు రావడము, ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో వీటి వల్ల
ఈ వీటిని రీఎక్స్పీరియన్సింగ్ సిమ్టమ్ తోటి బాడీ రెస్పాండ్ అవ్వను. అంటే ఒక రకంగా హైపర్ విజిలెన్స్కి, అంటే మనం ఏదో మన ఈ చుట్టుపక్కల ఇన్సెక్యూర్ వాతావరణం ఉన్నప్పుడు ఎలా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతామో అలా ప్రతి చిన్న సౌండ్ ఉలికి పడిపోవడము, ఏదన్నా మనము వినకూడని మాట మనం ఏమైనా వింటామా, వినేది ఉందా అన్న ఎక్కువగా ఆతృతో వినడము. సో వీటితోటి కొన్నిసార్లు బాడీ టెంపరీగా మెమరీ డిస్టర్బెన్సెస్ రావడం, అంటే కొంతవరకు గుర్తుంటే కొంతవరకు గుర్తుండకపోవడము. అంటే మెమరీ ఆయనలోనే ఒక మూడు లేకుంటే థింకింగ్ విధానంలో చాలా సిగ్నిఫికెంట్గా మార్పు అయినాయి ఆ ఈవెంట్ తర్వాత. అటువంటి లక్షణాలు బయటపడడం, అంటే తొందరగా కోప్పడడం, తొందరగా సాడ్ అయిపోవడం, వెంటనే ఆ ఇష్యూ గుర్తొచ్చిన వెంటనే ఎక్కువ ఏడవడము, ఐసోలేట్ అయిపోవడము, అవాయిడింగ్ చేయడం ఎక్కువగా. మరీ ముఖ్యంగా అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ కానీ ఈవెన్ ఆ మెమొరీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావడానికి కూడా ఇష్టపడకుండా అవాయిడ్ చేయడం. సో వాటి వల్ల ఏమవుతుంది, తన క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కానీ తన కేర్ టేకర్స్తో కానీ వాళ్ళతో కూడా అవాయిడ్ చేయడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. దీని మీద సోషల్ ఐసోలేషన్ అంటే గ్రూప్లో ఉండడానికి ఇష్టపడకపోవడం. వీటన్నిటి ఈ అవాయిడింగ్ సిమ్టమ్స్ని మూడ్ సిమ్టమ్స్ మారడం వల్ల, తర్వాత థింకింగ్ విధానంలో మారడం వల్ల కొందరిలో అయితే ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ తట్టుకోలేక లాంగ్ స్టాండింగ్ చేంజెస్, అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ మూడ్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలో తెలుసుకోలేక వీళ్ళు ఒక రకంగా సెల్ఫ్ హార్మ్లో, అంటే తనను తాను హెయిర్ పుల్ చేసుకోవడము, హెడ్ బ్యాంగింగ్ చేసుకోవడము, ఒక్కోసారి మరీ ముఖ్యంగా కొన్ని సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ చేసుకోవడం, ఇలాంటివి మనం చూస్తుంటాం. అంటే వీళ్ళు మరీ ముఖ్యంగా ఆ ఈవెంట్ తర్వాత జరిగిన మూడ్ సెన్సిటివిటీని ఒక మంచి హెల్తీ కోపింగ్ మెకానిజమ్స్ తోటి వాళ్ళు రికవరీ చేసుకోలేక ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇటువంటి లక్షణాలు మనం గమనించాం అనుకోండి, వీళ్ళని మనం ఈ పోస్ట్ ట్రామాటిక్ స్ట్రెస్ డిజార్డర్లో ఉన్నారని మనం గమనించవచ్చు. So as discussed earlier, that traumatic event associated with stress is unavoidable in anyone's life. So are there any risk factors which are associated with this condition, doctor? Yes, definitely. Because psychological state of the individual, already how much he is overburdened with the previous stresses, how the way he is learning to cope the negative stresses. It's the same, whether effective or ineffective coping mechanism they use more, they will be vulnerable more. Whether they are become the psychological problem or something, they are able to cope up adjust very well. That will be decided by the genetics. For example, the anxiety prone genetics, or something harm avoiding genetics, something sensation seeking genetics. So these genetics are playing the major role how we are uniquely responding to the stress. Next thing is the environment. Early childhood, adolescent times, how healthy, how effectively we are used to coping mechanisms. So these things are decide the things. And next thing, immediate safety environment. For example, usually the stress will be because of happen at point of the time, loss of separation of the spouse or something loved one. Your immediate environment will be how supportive safety is providing. For example, intimate partner is there. So for example, the partner is posing the threat for the physical and psychological safety things are getting some threaten. Physical violence or psychological neglect, abusive language, whether she experiencing continuously over a period of time, she will be develop the complex post-traumatic stress disorder. Means is not for the one event, is resulted psychological condition. Because of the multiple accumulated stressful events, resulted some sort of the psychological state, which is creating so much of the emotional, some sort of the affective instability. It means called emotionally sensitive, easily throwing the anger, frustration, and she is experiencing more and more stressful experiences repetitively, though the events are stopped, but still reoccurring the things. So these are the environment is also created. Second thing is whether the financially and socially how much he or she connected. That also decide whether the outcome will be the good, and the interventions also we can able to tailor made for that conditions. Last but not least, whether how much they are the independence from their relationships. That's also important, because though they are among all the relationship, whether the financially, psychologically and physically, they are the safe and independently they used to continue their works, they are easy to recover. They feel that we are dependent on the certain physical or emotional aspects, they will be more prone to the delayed in recovery. So they need more and more extra efforts in treatment aspects. So it's not just how an individual reacts or responds to the stressful event,
but also the surrounding environment plays an important role in dealing with this. So ఈ కండిషన్ని మీరు ఎలా డయాగ్నోస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు? Yes, sir. So generally, after the assessment, then we have to come to the conclusion. Yes, the person is having after the events, or one event or multiple event cumulatively, she is experiencing the multiple recurrent times. She is thinking about the same stressful event, and she is experiencing more and more anxiety or flashback and sleep disturbances in form of the nightmares. And the person avoiding the relationship, and she is experiencing more and more startling reactions. So then we have to keep in the mind that these are the having of continuously 3 to 6 months of the time she is having of this suffering, this mood state. Then will be considered that this post-traumatic stress disorder will be treatable, and initially we can make the biological parts, which is getting the hyperly stressful reactions are coming. We can make the anti-anxiety medications, in terms of the mood, we can increase the antidepressants, and for the getting of the sleep, we have to give the sleeping aid medications. Sometimes the mood balancing medications also we can able to give that. And along with the pharmacotherapy, psychotherapeutic interventions also we can plan. Very important, trauma-focused therapies we have to give. After the establishment of the rapport with the person, the relationship we have to create that your stressful events are worthy to hearable and worthy to discussable, because it changes significantly in your life. Don't be stopped to discuss. So trauma-focused therapies we have to plan here. And individually the person, what type of personality he has, what type of comorbid physical and as well as psychological conditions, we have to assess it properly and give a comorbid treatments also as a part of the treatment. And very importantly, family therapies if possible. We have to, especially younger age population, family therapies are must and should. And psychological therapies, yes, based upon how much they are the thinking pattern is using recurrently maladaptive manner, means a non-ineffective manner or unfunctional manner. We have to correct those type of the thinking by the psychotherapies. And behavioral therapies also sometimes we can able to the plan to design, like activity scheduling and some sort of healthy coping techniques for the day-to-day stressor, rather than the increasing of alcohol or substance or drugs, or increasing in spite of the avoiding the relationship, encourage to the social support networks. So this type of the behavioral therapies also we can design individually, and we used to treat these type of the clients as a important basis man. And also I'm very sure that not many see a psychiatrist right away, even though they might be suffering with the problem for quite some time. So in such cases, what are the complications that they could be facing, doctor? Once the post-traumatic stress disorder is, if not properly diagnosed, not properly treated, usually the person's personal life will be getting more and more sleep disturbances, eventually turn into the chronic stress, which impairs the immune system. So eventually the person is frequently prone for the infections, and the overactive sympathetic drive in the stressful responses will lead into the cardiovascular symptoms. Somebody will be getting to the having of the arrhythmias, some sort of the myocardial, some infarctions also can possible. Some people will be the sleep disturbances lead into poor quality of life. So what happened? Usually they will be turned into the less productivity in the works, less absence, more absence in the works also happening. So job termination risk will be there, and they will be lead into the mood disorders also. Depression, psychosis problems will be get into the increasing more and more chances will be there. So eventually the relationships also will be possible to the worstly affected. So intra-family, within the family, the avoiding responses frequently happen. The source of the communication will be the more and more the abusive level or critical comment level will be goes on. If they can't properly recognize this is the psychological issue. So what happened? These critical comments furthermore she will be deteriorate her psychological health. So chances somebody will be the harm themselves also. Suicidal attempts also we frequently see in the cases. So if you can't recognize, if you can't treat well this case, sometimes it will lead into grave prognosis. So as stress is inevitable in today's world, are there any lifestyle modifications that you would recommend to deal with this, doctor? Stressful conditions we have to recognize as immediately as a personal basis. Maybe the same event may not be stress from one person. Maybe it is causing stress for the another person.
depend upon the how he is perceived and how he is reacted. That decide the stress has the value to change your psychological health. So in this condition, lifestyle modification definitely important. For example, taking of a good nutrition. We have to take a range of fruits, a range of vegetables, the range of food items we have to create rather than the restricted only one food supplementation as one thing only. And take adequate water is also important. Very importantly, physical activities. Stay connected to your group peoples, family members. Importantly, your connected people is the first and foremost thing is your relatives. And last but not least important is when the stress is still, your own efforts is not getting rectified. Your body is getting the responding manners, headache, neck pain, muscle pain, abdominal pains, getting more and more frequent. You are getting hospitalized, frequent consultations you are supposed to taking the doctors. Then don't forget, take the psychiatrist help. In this scenario, psychiatrist will be design you some important stress relieving medication. Along with that, some suggestions and therapies will be make your life as normal as possible very immediately. And it doesn't take your stress toll on your health. So before we wrap this episode, what message you would like to share with our audience out there? In terms of the post-traumatic stress disorder, recent our medical diagnosis also added another more diagnosis, that's a complex post-traumatic stress disorder. So with this adding, in recent times, the people experiencing of trauma and stressful events are very common in day-to-day life. Somebody will become the vulnerable to get the stress reactions. And the stress reactions will be having of some amount to the affecting your sleep and causing physical symptoms in terms of the palpitations, in terms of the hyper-reflexive responses, and some creating the avoiding responses. You are unable to attend your work, unable to attend your relationships, and you are getting the socially isolating slowly. If these symptoms are hinting you, you have to recognize yourself. I am affecting psychologically some suffering because of these stressful events. Rather than resorting to the unhealthy coping mechanism like alcohol and drugs and these things, better to consult a psychiatrist nearby. I think so. They will design you individualized plans and make your recovery very easy, very fast, and it's healthy also. So thank you, Dr. Naveen. It was wonderful having you here on our episode today. Thank you. So this brings us to the end of this episode. Hope this episode was informative on the topic post-traumatic stress disorder, and do join us for more insightful discussions. Until then, take care and stay healthy. Thank you.